El que no está en este directo, se lo está perdiendo. No sabe lo que se está perdiendo. Luego todo el mundo llorará. ¿Cómo están los máquinas? ¿Estáis bien? Lo primero de todo, unas fotillos. Bueno, chicos, ¿cómo estamos? Empezamos el directo del miércoles. Y es que ayer, martes, estuvimos viendo la estrategia de DR, IDR, ICT, Model Strategy. Es decir, a través del canal de The Master, con 7, The Master. Una estrategia que dice tener el 88% de acierto. Y tengo que decir que hoy la he observado, he analizado, he seguido los pasos que indicaba y debo decir que sí, hoy por lo menos en el S&P 500 ha cumplido perfectamente la expectativa. Sí, ha acertado la dirección del precio, así que me intriga, siento bastante curiosidad con este modelo de estrategia. Yo creo que una estrategia para operar en una sesión todos los días que te está, entre comillas, garantizando una muy buena tasa de acierto, creo que vale la pena investigarla un poquito más, así que en el día de hoy vamos a ver más vídeos de DR, IDR, el ICT Model Strategy, así que vamos a ver los vídeos de The Master con 7, The Master con 7, eso es. Muy bien, pues nos habíamos quedado con este canal, vamos a verlo. Nos faltaba el vídeo, déjame ver la lista de reproducción, creo que es DR Frame Trades, SP Daily, Backtesting Recap. Vale, vamos a ver esta lista de reproducción, que creo que ayer nos quedamos en la segunda parte. Vamos a ver la tercera parte, yo creo que va a estar bastante interesante, gente, así que vamos con ello. Son 9 minutitos. Hello everyone. Hello. This is part 3 of my DR IDR model. If you haven't watched the first and the second video, I highly recommend you to do so. Today I'm going to give you the last DR IDR session, and with this one we finish the intraday cycle of DR IDR time ranges. Why is he saying intraday? Vale, SP500, sesión de Nueva York, gráfico de 5 minutos, empezamos. In between the regular DR from 9:30 to 10:30 a.m. and the overnight DR from 3 to 4 a.m. in the morning, we will add the after session DR from 7:30 to 8:30 p.m. New York local time. So the ADR or after session DR forms from 7:30 until 8:30 p.m. and stays valid until 2 a.m. As usual, all timings related to DR and IDR are New York local time. With valid, I refer to the rule set which is connected to every DR during the day. As this question came up so many times, I want to answer it. The last candle of the DR in TradingView is 5 minutes before the DR range ends. TradingView uses the opening of a candle for its timestamp. It means the last candle opens at 8:25 and closes at 8:30 in a 5-minute time frame, which is the only time frame that is relevant for DR levels and confirmations. So as usual, we take the high and the low inside the DR range, and we will have our ADR high and our IDR low. We take the highest and the lowest body close or open, and we have our AIDR high and our AIDR low. That also gives us the ADR range and the AIDR range. Now we can add our rule set. Close above ADR high confirms that price will not close below ADR low with 88% probability for the ADR session, and vice versa. Close above the AIDR high will give an early indication that price wants to extend to the upside and the other way around. Finally, let's add the open and the close of the ADR, and we have all important levels. To make it easy for everyone, we published a Pine script for TradingView, which does all the marking and levels for each DR session. The link for the script is in the description below, or you simply search for DR/IDR version 1 from the master on TradingView. Bueno, tenéis el indicador Once en you edit TradingView, the script to your chart, it will look like this, and you will have all 3 DR sessions marked with all the respective levels. Please make sure you leave all the time settings on standard settings, and you will be able to use it with any instrument you would like to use it. So from now on, we are only talking about ADR, after session DR, ODR, overnight DR, and RDR, regular DR. Also in terms of DR intraday cycles, the day starts with the ADR, followed by the ODR, and finishes with the RDR. Let's talk about another question that was asked many times. Does your DR model work with Forex, crypto, etc.? The answer is yes, it does. It works with Forex. Here are some examples of Euro USD and USD Japanese. One moment, please. ¿Qué está pasando aquí? ¿Está diciéndome que también funciona con Forex? ¿Me estás queriendo decir que esta estrategia del 88% de acierto también funciona con Forex? Bueno. Me acabo de volver loco, gente. Me acabo de volver loco.
If you look at the right corner of the screen, the gray box, you will find the statistics for these instruments. It works for cryptos like Bitcoin and Ethereum, with a slightly lower probability than the other assets. Gold, crude oil, coffee, and any other commodity. Not to mention, it also works for stocks. The probability slightly varies between the different assets and the different DR sessions, but it is above 80% on average without considering high impact news. As usual, if you like the video, subscribe and leave a like and turn on the notification bell so you don't miss updates for my DR/IDR concept. I also opened a Discord server for everything which is DR related. You will find the link in the description below. Let's crunch some numbers, shall we? Let's take the Excel numbers and transform them into a good looking page. If I wouldn't know the DR model, what would be my key takeaways from looking at these numbers? First of all, I would understand that the DR/IDR model is not questionable. Proven by math and statistics over 12 years, having a bias that is not aligned with the DR has a very low chance to be successful. Sure, you can have some lucky sessions, but over the long term, trading against this data is way worse than going into the casino and playing roulette, expecting you make a living out of it. As a matter of fact, it has higher probability than making money by trading against the DR bias. Next, I would figure that the DR/IDR gives me a clear edge in terms of in which ranges the price action will happen during the defined DR sessions. I would know where the safest stop-loss placement would be with a stunning high probability. I would know that the low-hanging fruit for my target placement would be based on the mean standard deviation numbers. Monday ODR false day stats would tell me that it almost only happens for short confirmations. That means long confirmations on Monday ODR sessions. Esto es un cuadro. Gente, esto es un cuadro en donde me está analizando Day of Week, True Days, False Days. Me imagino que los días falsos son las noticias. True Days me imagino que son los días que no hay noticias. Y me está diciendo que ocurrido, confirma aquí. Esto es cuando ocurre, ADR, las reglas del ADR, confirmación en largo, min ST de upside, min ST downside. Probability. Wednesday ODR and RDR stats show that long confirmations have the edge compared to all the other days, and long RDR confirmations have an edge of not being false. Wednesday is also the worst day for the RDR to be true. All across the board, the almost certain price target for all DR sessions is a standard deviation of 0.5 to the upside and downside. On false days, the down move in terms of standard deviation is always bigger than the upside. In general, Monday and Friday are having the highest probability for DR in any session to be true. That would be just a O sea que los lunes y los viernes es cuando mejor funciona esto. few of the key takeaways I would figure out at first look. I don't have to tell you that there is so much more hidden for you, and I want you to study these numbers and understand them. I really hope my thoughts made you curious to deep dive into this rabbit hole. So now that we have all three DR sessions, I want you to study the relationship between the ADR, ODR and RDR sessions as homework until the next video. I also urge you to pay attention to all ADR, ODR and RDR levels and how price is reacting to them during the trading day. To help you understand what I mean, I show you three models which happened during last week's trading. We start with the upside expansion model. As you can see, each DR session respected the previous DR high levels and created higher low DR levels and higher high DR levels. Also, price respected at any given point during the day the previous formed low DR levels and did not close below them. The second example I have for you is the so-called range expansion model. Each single DR extended the previous range of high and low DR levels, while the midpoint stayed within the IDR levels of the previous session. If the midpoint of the DR levels goes lower, it means we will see a range expansion with a slight downward trend and vice versa. Usually, price close to the mean of the total range or close to it. And the last example I have for you today is the downside expansion model. It follows the same logic as the upside expansion model, just to the downside. That's it from my side for today. I hope you enjoyed the video and Bueno, you're no on lo fire pilla to muy study bien. all the topics I explained to you today. We'll talk to you soon in DR/IDR Part 4. Necesito más, gente, necesito más vídeos. Live backtesting. Vamos al live backtesting. Hostia, 3 horas. Vamos a ver. Until. Este es de 1 hora. Vamos Let's a ver. go. So, Let's go. I wanted to do a quick stream about Friday's price action. So, we're going to start with the ODR, and I'm just going to walk you through how I was trading the day and how I was looking at the DR lens, so that you get an understanding what is my process on how I make decisions. Bueno, este es el SP.
Aquí ocurre todo. Cierra por arriba. Entonces, en teoría, el bias es al alza. Y aquí no lo How I estoy use the pillando. DR lens data to confirm what I'm seeing in the price action. So let's switch, and hopefully this time I'm going to do it right and I don't forget to switch back to the other screen. So let's check DR lens. So as you can see, that's my dashboard. Let's switch to distributions and we're going to go to ODR. And we're going to leave it unfiltered for the moment. So we don't know what... Bienvenido al canal de Trading Forex TV Directos, en donde vemos estrategias y analizamos y reaccionamos a otros canales. Si todavía no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Muchas gracias. What is the confirmation time? So I'm going to leave it everything as it is. And now we're going to go back to the charts. And we're going to look at what price is doing. So let's go. So at 4:05, we are getting our confirmation candle. And now we can look for the data. So we're going back to DR lens. And we're going to select the time window, which is 4 to 4:30. And look, I'm using, for the moment, I'm using unfiltered data. So the idea behind this, as I'm doing it with my volume imbalances and gap imbalances, I want to make sure that I find areas where we have an overlay. So areas where, for example, like let's say the 0.2 retracement, and if this is in the unfiltered data, in the daily filtered data, and maybe even in data where I cut down the data set I'm looking at, then it gives me the confluence to know that this is a very important area I would look at. So, yeah, let me check that quick. So, we don't see, yeah, it's okay. Right now I'm not showing anything, so it's fine. Let me see if I can change that quickly. So now it should be okay for you guys. You should see the full screen now, right? Okay, perfect. So we had our confirmation, and now we are going to take unfiltered data and we are looking at the data. We have a short confirmation and we take 4:05 was the confirmation time, so we take the time slot 4 till 4:30. And now what I'm doing, I'm just noting down the data which I'm getting from the unfiltered data. In this case, I have 1.2 standard max deviation as an extension value. I have 0.8 median max retracement, and I have 0.1 retracement before the high or the day of the session or the low of the session. And I have a median retracement after 0.5 of 0.7. So I'm looking at this data. I have a time slot at 5:35, and now I'm going to my next step. I'm looking at the true data of the unfiltered data. So what if it's a true day? And then I'm checking what I have now. So now we are getting 1.6. So remember, we had 1.2 when we have all data. The median retracement goes down to 0.4, so we have 0.4, and the median max retracement after 0.5 stays the same. So now I'm having all the unfiltered data, which I'm looking at. And based on this data, let's check what price is doing now, so we have a better look at it. So now we have this candle, and now we're going to take a Fibonacci retracement just to make it easy for us. So with this candle after the confirmation, we are reaching the 0.5 standard deviation of the ODR. So now we know, if we go back to our DR lens, we know that we are looking for the retracement after the 0.5 standard deviation. So now that we have data, we can look into the distribution of the median retracement. So, and as you can see, like there is a pike around 0.1, like these three distribution candles, from 0.4 to 0.2. So I'm having a good idea after we reach this and we have a volume imbalance, after we reach the 0.5 and we have a volume imbalance over here, I want to see a retracement between 0.2 and 0.4. Yeah? That's the data I'm getting unfiltered. So now we're going to look how price is reacting to it. So as you can see, what is happening? We are retracing into the volume imbalance and we go up to the 0.3 retracement. So let's check our data again. So if it's a true day, the median retracement after we reach the 0.5 standard deviation should be 0.4. And then we look at the distribution graph from a true day and we know 0.2, 0.3, 0.4 are the areas we expect price to retrace.
So as you can see in your chart, we have a good understanding. So we are right where the lens is telling us where we should expect a retracement. So now to double check, we can go and we can filter the data, and we can go to the day, it was Friday, confirmation time true day. So on a Friday, on a true day, on a short, it's saying us 0.5. Now we are looking at the standard deviation. So again, Friday by day. So we're looking at the 0.5 retracement on a true day, and we see the same two high areas. So 0.2 until 0.3 and 0.3 until 0.4. So it's very important to not only look at the median retracement, so that's the entire data set, the median of the distribution. So it's very important to look also at the distribution graph for you. So and now we have what I said, we have an overlay on areas, which is confirmed by unfiltered data, by all and true days. And we have the same level, 0.2, 0.3 up to 0.4, confirmed on the filtered Friday data. Does this make sense? So I guess yes. The point is, the more you're diving into the data, the more you're understanding the data, the more you get a good understanding what you can expect from price action. So based on that, I mean, tell me what would be the next step. You have now filtered this data, you know we have a confirmation short, and on top of it, after we reach the 0.3 standard deviation, which we just figured out is important, we have a volume imbalance over here. So what you would assume with the data I extracted out of DRLens. So that gives you a green light to think about taking a short here. Because we reached the area which is highlighted in 3 datasets, 0.3, 0.4, 0.2 retracement. And we have a volume imbalance in price below us, which we know already that price wants to revisit it. So this gives you a high probability entry for a short try. So based on that one, like you could take a trade. I only have long positions here, wait a second. So based on that, you could enter with the 0.3. You know that we should not go over here, for example. You put your stop loss somewhere here, and your target would be at least the new low. So based on this data set I just went through with you, you can place a trade at any point, because that's just a logic. Like, it's not depending anymore how you understand the market or how you want to see the market. So this is hard data which you can use to place trades. So you checked 3 different data sets and all told you 0.3, 0.4, 0.2. And all of them told you this is the retracement you have to expect after the 0.5 standard deviation. And that's all true. So taking a trade here, no matter if you get stopped out or not, that's not the point. But like, this is a high probability trade for you. So let's go back into DRLens. And let's check what we can expect as standard deviation extension. So we already had our retracement. We know where we can put our stop. And now it's the question, can we have maybe a bigger target than the target I put here in the trade? So let's check extensions. So as we can see, we have a cluster of extension, which is around the 1 point standard deviation level. And then the next big cluster is coming around this area here. So we have here and here. So that could be potential targets. In this chart, it means around the -1. Si deseas hacer los mejores cursos de trading, no olvides pasar por nuestro apartado de tienda. Aquí encontrarás nuestros 2 cursos avanzados, curso de trading con Fibonacci y el curso de trading institucional. En cada uno de los cursos encontrarás la explicación de lo que vas a aprender en las próximas clases. Donde aparece el temario del curso, podrás ver un PDF en donde se explica todos los temas y todas las clases que aprenderás. Además, actualmente tenemos campañas en donde el curso te puede salir de forma gratuita si te das de alta con nuestro broker afiliado. Si quieres más información o quieres adquirir este curso, únicamente tienes que añadirlo al carrito y realizar tu registro en la página web. En breve nos pondremos en contacto contigo para darte las instrucciones de cómo puedes empezar tus clases. No te lo pierdas. Level standard deviation or even further down, like somewhere around the area of the extension. So now we can do the same what we did before. So now we can look at unfiltered data and see if we get a little bit more information. So I'm taking away the data filter. And now it looks a little bit better for me. So there's a little bit more spike, so it's easier for me to see where are spikes in the distribution. So definitely I would say like the area around 1 standard deviation until 1.3, this is an area. There is an area between 0.6 to 0.9, so this 3. And then it's going down and we have another spike at 2. So
literally as a target, the most likely would be around 1 standard deviation and 1.1, 1.2. And the low-hanging fruit would be 0.7 till 0.9 standard deviation. Yes, of course, we don't know that we don't know that the rule will be true. But like we know that the DR rule overall has 88% probability. So we are assuming that the rule is true. Because we only know that the rule is true when the session is over. So then we don't need to trade anymore. That makes sense? So, it's a little bit, today we have a lot of delay between the chat and my stream. So yeah, like, it doesn't make sense to wait for if it's a true day, because you only know at 8:30 in the worst case scenario, and you will see in this day, in this example, that you're not going to know it before 4 o'clock at 8:30. So we're assuming based on our data that we're going to have a true day, because also what we will see, we can then predict very quickly based on how the market is going and how price action is forming, that there is a prediction. Vale, para los que no lo entienden, porque si no os vais a aburrir. Esto es una herramienta que él tiene de datos. En el vídeo anterior nos ha mostrado una serie de datos, ha hecho un backtest de la estrategia y le arrojaba unos datos. En base a estos datos ha hecho una gran recopilación en donde ¿cómo se llama? La desviación del sesgo, o sea, la estrategia es fácil, el horario, el rango y una vez confirma, ¿vale? Esas son las 3 reglas. Entonces una vez confirma tienes que ver la vela que confirma hasta qué nivel de desviación ha llegado. Una vez llega a un cierto nivel de desviación, él tiene esta herramienta que es Dr. Lens, en donde poniendo el alcance de la desviación, una vez confirma el IDR, te va a decir cuál sería el retroceso perfecto del sesgo para ejecutar tu entrada, y tienes que buscar un punto de confluencia. En este caso él ha visto dos, un Fair Value Gap y un gap que se ha generado en el precio, un gap de volumen, que luego lo explicaré cuando nos ponga el gráfico. Ahora lo que está mirando es cuál es el objetivo ideal en base a este retroceso y a la data recogida en ese backtest de 12 años. Son estadísticas, son datos promedios, y él está viendo en esta gráfica que el pico, el objetivo más adecuado es el 1,10 de desviación, el objetivo, ¿vale? Si vamos un poquito para adelante, que ahora se enrolla un poquito, ¿vale? Para no alargar más el vídeo, ¿vale? Vamos al gráfico. Based on this data, we have ¿vale? now our Y first explicamos. trend. Él está diciendo, como podéis ver, el rango ya está confirmado, porque el IDR está aquí arriba. Una vez esta vela, ¿veis? Esta vela es la que cierra por debajo, ¿vale? Esta no cierra por debajo del IDR, sino que es esta. ¿Hasta dónde alcanza el IDR? Si observáis, del sesgo de arriba a abajo del IDR alcanza el 1,5, un poquito más. Él valora un 1,6 a ojímetro. Esa es la desviación estándar que ha alcanzado. Pues según su data recopilada de 12 años, cuando sucede esto, ¿en qué punto de retroceso del IDR es el punto óptimo? Él ha dicho que va entre el 2 al 4, por lo tanto selecciona el punto medio, el 3. Y ahora está hablando de cuál sería el target perfecto. Como hemos dicho, sería el 1,1, ha dicho, de desviación del sesgo. Aquí está el 1, tendría que tirarlo 1,1, un poquito más. This is based on 20 years of data. So, it's 20 años de datos, yo he dicho 12, me he something you equivocado, really son need to 20. get into your head. That's not some voodoo, that's not some stuff. This is very simple data and stuff which you will have every day when you are using DR. It's based on 20 years of data, based on a lot of experience. And as you can Tiene una see, herramienta que ha these data recopilado are los just datos there de for you. 20 You años just have to know how to y use tú the introduces DLMs, las and you have to variables. understand what to do with it. Just the data from the En DLMs este caso are las variables not pues van a making a big ser difference, but you have to understand el when and horario, where to take el a trade. activo, But it's like a navigation el system horario for en que you. se You will know confirma, when el to take activo, trades and when not to take trades. la desviación que alcanza cuando So confirma. again, I would put my target here, you can put your target here, it doesn't matter. So let's remove the trade window Vale. and see what price action is doing next. ¿Veis que está calculando ahora la desviación? Para marcar el objetivo perfecto. So also what is interesting to see, what we've not talked about, so we are seeing also on a true day, unfiltered data, our time window is 620 for a true short day. Yeah, so we have a time limit at 620. Let's mark this.
620. Let's take a line. So 620 is unfiltered data. Let's switch to the filtered data. Veo que le está diciendo también la hora en que alcanza el objetivo, normalmente. So, and with our filtered data, we're getting 6:15. Las 6:15. So we can draw another line. La máxima extensión a las 6:15. La máxima extensión la So alcanza a these esa are our hora. two time windows where we Te está expect calculando exactamente where el we take expect profit, price en qué to cotización, reach qué its precio maximum y en extension. qué momento. Does that make sense to everyone? partir So de these los data datos mean que ha that around recopilado en 20 6:15, años. we don't have the distribution, but we will get it before the academy starts. But like 6:15 means Ahí en teoría su until máxima this debería point, we alcanzar el expect the 1,1 price de to go promedio. lower and reach the maximum extension El target. 1,1 Every- del sesgo. Recordar que el sesgo lo mide del IDR, del alto al bajo. Esto es un entero. Si cogéis la pantalla, cogéis los dedos y midéis el entero, cogéis la mitad y veréis que de aquí a aquí es medio sesgo. Perdón, de aquí a aquí es medio sesgo. Aquí es 1,6. Entonces ha introducido el dato de que alcanza el 1,6. ¿Qué retroceso es el adecuado para ejecutar la entrada? Del 2 al 4. Él ha tomado el 3. ¿En qué horario alcanza en este activo en los últimos 20 años? ¿En qué hora alcanza su máxima extensión? A las 6:15. Está marcado en el After tiempo. 6:15 is getting more tricky and less probability for you. So after Habla de 6:15, we probabilidades, know de that with the datos. time goes by, that the probability for our setup goes down. And then we can O sea, no also es start algo look que after esté... 6:15, we No, can look a at a ojo, false no, state and figure out is it ha maybe a false recopilado state. datos de 20 años. So let's see how price action develops now. ¿Vale? So as you can see, price goes down, takes out the volume imbalance. We are going down, we are making a new low. So now we Recordad reached que the es 0.6. So if I would take 1,1. away, let's take El this 1,1 one away era and make this la ideal. 0.7, which is the Bueno, bucket I el showed you before. 0,7 So 0.7 is reached. En la data decía que lo alcanzaba And we go seguro. down until 0.9 maybe, let's check. En este caso ha alcanzado Yeah, el so 0,9. almost reaching 0.9 max extension. Let's go back to DR lands and let's check again. So let's look at our maximum extension. ¿Ves? Ahora marca la extensión. So as we can see, we are reaching Y te into está this diciendo bucket que el over here 0,9 está en for esta by zona day de... filtered, and now we take Las barritas out son the las filtered data. extensiones que... Niveles And que we see alcanza. we are reaching Ves el exactly to the 0,9. level 0. This is a spike and this is a spike. ¿Vale? Como veis, el 0,8, creo que este es el 0,8, tiene un gran nivel. El 1, como veis, tiene un gran alcance. Es el que más veces se alcanza, el punto 1. Y luego, ¿cuál está? El 0,8 o el 0,9, no lo veo bien. Right, so all this area is a spike. We made a new low. Son datos, So son datos, that's the point son datos, where you no- could have a target. You should not always reach for the No es max aojímetro. extension. Just go into a level where you can see. I mean, this is the highest point of the distribution. That's the second highest point of the distribution. So somewhere in between, either here, because that's a low-hanging fruit, or up here, you should definitely take partials. A mí If lo you que me have está not taken the gustando partials mucho with de the new low. esto es que tiene una So- recopilación de datos We're going back to de our 20 chart. años, So price is en donde está retracing now from the diciendo, 0.9 level. durante Check this 20 back to the años, 1.5. esta estrategia tiene una media del So let's see. 88% de acierto. Price is coming down a little bit, Mediante coming up datos. again. Vale, ya. So, and now we are reaching Ya the está. level of 6.15 El nivel de to las 6 y 6.20. cuarto. Aquí ya So we tienes didn't que estar reach fuera. the 1.4 max median extension, and time is literally over. So what this tells you, you Se as the acabó. ones who are starting with DR, starting to learn in the academy, starting to learn DR as a student, that just means for you from now on, you have to be careful with taking any other short trades because time is over. El tiempo se acabó, es lo que ha dicho. So from now on, we are playing a game La estadística which dice is que a more partir de likely aquí to retrace more la cosa than se the tuerce. chance that the price O will se extend puede down torcer. more. It will happen from day El to day. punto- That's not el the punto point. álgido, el But for mejor you, punto son las 6 y you cuarto de wanna la tarde. really reach a level as a trader where you're trading high probability setups. And when time is over, the high probability is gone, at least for now. Te está dando datos. So let's see what price is doing now. Vale, ahora vamos a ver. Ahora te We are dice. staying Vamos a around ver qué hace. the DR levels. Es que se mantiene en getting este rejected punto. from the Ya IDR está, here. ya está dentro otra vez. So now we're Fuera. going to 0.5. So as you can see, the moment when time is over, price not really has an interest in this scenario to go more down. So we know that we should expect ¿Ves? a max extension. So for now, we can Te está already demostrando, conclude con that ejemplo, this will be the low of the session. que la because data time que is él ha over. recopilado In average, over 20 years, price está made not funcionando. another extension down to these levels. And that's a big conclusion for you. That's so much information, that's so much advantage, that's so much edge for you because you can, based on the data, based on the logic we are giving to you,
you can simply predict very precise what's the next move. And that's what we're going to earn with and we're going to do all over the time in the academy. We're going to learn how, to predict A mí me parece espectacular. as precise as possible based on data, not on what we are expecting price to do, not on some other stuff. We are basing ourselves on the data we are getting, the data we are working, and the DR model. That's all what we need. And you see the precision. I mean, I don't have to say this anymore. The precision, you can see it every day. But now I'm interested because we didn't read the max extension. So now I want to know, where should I expect a retracement to be going? So we are going back to our DR lens. And now we... Hola y bienvenido a Trading Forex TV. En la página web de TradingForexSP.com encontrarás los distintos servicios de los canales de señales que tendrás disponibles. Solo debes entrar en el canal deseado y encontrarás en la página web toda la información que necesitas respecto a los canales. Aquí podrás encontrar los pasos, distintas ofertas y preguntas frecuentes que te puedes realizar sobre el servicio. Para apuntarte, solo debes seguir estos 3 pasos. En primer lugar, debes realizar el pago mediante Stripe. Se acepta cualquier tipo de tarjeta de crédito. En segundo lugar, debes registrarte al canal, que es donde se van a pasar los análisis y las señales. Para registrarte, debes utilizar el mismo correo electrónico que has usado en Stripe y tu alias de Telegram, sin usar la arroba ni mayúsculas. Y por último, apúntate a la comunidad, en donde podrás realizar todas las consultas que tengas respecto a los análisis u otras cuestiones. Recuerda colocar tu correo electrónico y tu alias de Telegram sin la arroba y sin mayúsculas. Así que, bienvenidos a los canales de señales de Trading Forex TV. filter again by day. O sea, aproximadamente en un par de horas So now we are looking tienes at que the estar maximum fuera retracement. del trade. Let's see how the maximum retracement La looks like. conclusión que yo estoy viendo. Sin tener esta herramienta del So Dr. now I'm going to Lens. see Por that we cierto, have acabo de what we probar have seen before. introducir So la our URL 0.2, drlens.demas 0.3, 0.4 level. .com We have another spike y around necesitas una clave de 0.5 to acceso. 0.6. And then the next spike is coming around 9, 0.9 up to 1.1. So that's for a true day. And now I want to see what is happening on a false day. So my data for a false day are telling me we are reaching 0.8 SD extension. So on a false day, on a Friday, around this time, A ver si tiene más ejemplos. unlikely that... Bueno, vale, otro día. So everybody has seen. So what I want to say, ¿Vale? when you watch my part 3 video, En teoría esto es otro día ya. you should know what. Tell me what you got out of my 9:30 a part 3 DR 10:30. video. Ha finalizado. Gráfico de 5 minutos en el SP500. ¿Vale? La vela está cerrando por debajo. Yes, range expansion, definitely. Look at this. Inside, squeeze. Look at the beautiful model here. So we are expecting a squeeze, correct? But even more. In the video, when I talk about the statistics which I presented in the part 3 video, I'm telling you that Friday is a very trend-focused day. So normally on Friday, we can expect the market Está en to expand viernes. to Ha one dicho side. que los lunes y los Right. viernes es cuando mejor funciona. So let's Así look que, at the gente, data. We are lunes y leaving, like, here viernes is es an cuando entry, hay by the way. que Here is a lot estar of entries over pendientes de here esto. to predict that, but we are going with the easy stuff today. So we're having our DR forming. And we are waiting. So now DR is finished. We have ¿Vale? no Ha confirmation. finalizado el DR. Let's wait for the confirmation candle. ¿Vale? So here we have Confirmado our al alfa. confirmation. So what we are doing right now, ¿Vale? La Is vela we de are switching back to the confirmación. and now we switch ¿Vale? to Para que lo RDR, veáis todos lo que está haciendo ahora. confirmation candle. La vela de confirmación es esta. Entonces ya tiene el sesgo. Ahora coge el sesgo y ¿a dónde ha alcanzado de este sesgo? Pues me parece que bien poquito, me parece. So Bueno, here we have ahora our lo dirá. confirmation. So what we are doing right now is we are switching back to DR lens. And now we switch to Vale. RDR. Va la And we do the same herramienta. procedure like we did before. We are starting with unfiltered data. We are having a long day. And the confirmation is En largos. at 11 o'clock. So 11 o'clock is something when you maybe you already know it from Vale. Discord. ¿A qué hora But 11 confirma? o'clock you have to A filter esta hora. 2 time slots because 11 o'clock is included here and here. Está confirmando la vela de confirmación, sale a esta So hora. I have to remove this here, by the way. Yeah. So now Vale, our data traducir los unfiltered, variables. 10:30 till 11, 11:30 till 11 till 11:30. So we have a long confirmation. We are looking first at all. Y está diciendo que la extensión media de confirmación suele dar en el 1,1. La herramienta le está diciendo, con estos datos, siendo viernes a esta hora de confirmación, entrando en largo en el SP500, del sesgo suele ser la confirmación del 1,1. So our median max retracement is 0.5. El retroceso
perfecto es del 0,5 dentro del sesgo. 5, so that would be, I remove the ODR levels here. So that would be around here. Median Y que a las 13:45 es la hora máxima para estar con el trade abierto. retracement before the high of the session or the low of the session is 0.1. Se va entendiendo, ¿no? Es una herramienta que lo utiliza con datos de los últimos 20 años, en donde ha concluido que el 88% de las veces acierta este sistema. And 0.1 and 0.5 as retracements and minus 0.2. Can't see what you can't see. All. I'm talking about DR lens. This time I didn't forget to switch. So now we have this data. Now we go again, same procedure. We go Friday, RDR session, confirmation the same, and we look at the numbers and they look almost the same. So what you can't see. So 1.1 SD extension, 0.5 median retracement, 0.1 median retracement before high of low, and minus 0.1 after 0.5 is reached. And the last step, what we are doing, we are taking true data, 1.3 median SD extension, 0.2 max retracement, 0 before the high or the low of the session, and minus 0.2 after 0.5 is reached. And the maximum extension time is 1450. So now we are switching back and we are looking at the data. So let's see what price is doing. Price is going up, so there's anyway no entry point for us. So now we are hitting 0.5 standard deviation. So back to lens, 0.5. So we are looking now for either minus 0.2, which would be, when we go back to the chart, which is this area, or we're having the median retracement at 0.2, which would be más 0.2 approximately up here. Más 0.2 tendría que estar por aquí más o menos. One. Por ahí. So let's put a line over here. Sorry, I have to trick a little bit with this, but exactamente. So, based on these two levels, entonces te está diciendo, tu entrada puede darse por datos de aquí, del 2 al menos 2. Todo esto es tu zona óptima de entrada. Entonces, él su stop loss seguramente lo colocará aquí. ¿Y qué tenemos entre medio? Una ineficiencia aquí y un order block. Pues su punto de entrada seguramente lo acabe colocando aquí. Yo me estoy adelantando, yo no he visto el vídeo, Going back to lens. So, let's check again. Now we have our days filtered. Let's go back to the unfiltered data and check what numbers we are getting here. So, unfiltered shows me 0.3, minus 0.3, 0.1 in case we have not seen the high or the low of the session, and a median retracement around 0.2. El promedio es el 0.2. Negative right now on the data, just to make it clear. So negative is above the IDR and positive is below. So literally as you can see it on my screen. But we're gonna change that, but I will talk with you about that later. So let's go back into the chart. So 0.2, 0.1 and minus 0.3. So now we extend this circle here to cover 0.2, 1. And now we became 0.2 and 0.1. So hasta ahí. We have todo eso es su zona de entrada. Another standard deviation over here, 0.1. So that's now our 0.1 level. We draw another line over here. So that's that's like in DR lens, that's minus 0.1. In DR lens, this is minus 0.2. Yeah. So now the last data point we are looking at is going to be our filter data set. So we already an unfiltered 300 days. Está filtrando and we are por los getting días, the following numbers: 0.3, los últimos días. 0.1, and minus 0.3. So we don't need to draw any lines here because we already have them in our chart. So the last thing we need is a target. So te está enseñando cómo utilizar la herramienta para esta estrategia. Es muy interesante. A ver, es un rollazo. Unfiltered, it would be also 1.3. Es un rollo. Pero, coño, te está demostrando. 1.3. Te está demostrando. So it means our target for this trade would be somewhere in the middle between 1 and 1.5. Yo no sé si os dais cuenta, pero te está demostrando una estrategia con datos de 20 años que te está diciendo, según todas las variables de lo que está sucediendo, porque no siempre va a pasar lo mismo, te está dando las variables de dónde podrías entrar, salir, a qué hora, te lo está dando todo la herramienta, en base a los 20 años, y luego aquí tienes como una estadística que va. Based on the data, we know we reached 0.5 standard deviation. Now we are expecting a retracement. Vale, adelanto un poquito porque está haciendo larguísimo. Vale, ese es el punto de entrada. Vale, ahora está en el punto de entrada. Ahora no está en el punto de entrada, está de aquí a aquí, todo esto sería el punto de entrada. So we reach exactly this target, so you could take a long here whenever you want.
So let's say you take it here, put your stop here, wherever you want to, target 1.3 around here. Y el objetivo es 1,3 de desviación. And see what price is doing. Qué maravilla. Qué brutal, ¿eh? La puta de oros. Esto acabo de flipar. Madre mía. Se necesitan 20 años para aprender todos los pasos. Top inversiones. No, él tiene la herramienta. Luego investigo un poquito esta herramienta, a ver cómo se puede acceder a esta herramienta. Es que no necesitas más. En hora de España, de 3:30 a 4:30 de la tarde, pegado al gráfico. Comes, te vas al gráfico, abres la herramienta, abres el SP, el Dow Jones, el Nasdaq, que son los que mejor funcionan, y te plantas ahí. Una vez se ejecutan todos los pasos, lo introduces en la herramienta y te dice dónde entrar, a qué hora salir y dónde salir. Y ya está. Esto todos los días, 1 hora al día, con 88% de efectividad. Yo acabo de mirar, yo os voy a explicar la gran diferencia que hay entre todos los vídeos de Smart Money, entradas sniper con ratios 1:100 y todos los vídeos, todas las miniaturas estas. Lo siento, de llamarlo como queráis, ¿vale? Este es el primer vídeo. Es el primer vídeo en donde veo que una herramienta, no el aojímetro tirando el vídeo para adelante y para atrás, que ya se lo habría visto, no. Está yendo día a día. Es que atrás ya hemos visto todos los días cómo acierta. Lo estamos viendo en los vídeos, en los días anteriores, cómo está acertando. Pero es que el proceso que está siguiendo es a través de una herramienta que ha recopilado datos de 20 años y te está diciendo todo. No estás diciendo a ojo, no, es que pongo exactamente lo que me dice la maldita herramienta. Día tras día, no la operación exacta, concreta que me he seleccionado para hacer este vídeo de formación y decir que esta es la entrada perfecta. No. Día tras día lo estamos viendo. Yo, sinceramente, estoy flipando. Me voy a tomar muy en serio, gente, muy en serio, practicar esta estrategia. Pero que muy en serio. Brutalmente en serio. Porque si es tan buena, coño, ¿para qué quiero más? ¿Para qué quiero yo estar? Si es que me da igual. Me da igual hacer 100 pips que 500 pips que 5000 pips. Si me está dando todo lo que necesito. Yo me voy a poner muy en serio. No sé vosotros, pero yo sí. Ya os contaré. Me habéis pedido un vídeo. Mejor vídeo que este no lo puedo hacer. Primero que me ahorro el trabajo. Me ahorro el curro. Pero mejor vídeo que este no hay. Lo siento, las cosas las tengo que decir claras. Este es el primer vídeo que de verdad me está auténticamente explotando la cabeza. Porque hay una data detrás de 20 años. Estoy alucinando. A ver, por aquí me han escrito en el Telegram. Me acaba de explotar la cabeza, me dice por aquí. Voy a seguir con el vídeo, pero valía la pena, este directo. El que no está en este directo, se lo está perdiendo. No sabe lo que se está perdiendo. Luego todo el mundo llorará. Es que no sé qué. Estamos aquí dando. Y lo bueno de esto es que yo es la primera vez que lo oigo esto. La primera vez, gente. La primera vez que lo oigo desde ayer. No hoy, ayer. Era la primera vez que lo oía. Y el canal tiene 18.500 suscriptores. Es un canal pequeño. No es como el de Michael, que tiene más de 500.000 de suscriptores. Es un canal pequeño. Estoy alucinando. Yo me voy a tomar muy en serio esto, Lo veo muy brutal. Muy brutal. Muy brutal. Yo ahora la pregunta que lanzo es: macho, si tienes esta herramienta, ¿por qué no la aplicas todo en un indicador? Si tienes la data de 20 años, en vez de estar metiendo los datos,
Porque ya no te lo hace automático, te da el punto de entrada, las zonas de entrada, situación del stop loss, take profit de forma automática. Es una de las dudas que tengo. Vamos a ver el vídeo y luego concluimos. So, that's all I can say. Míralo. I mean, that's 2 trades. I took you by my hand and I walked you through how you get the data and how you get these levels. If you're able to press the button down here, no matter, you can take whatever, you can take this stop if you want to, it doesn't matter. But like for me, I'm always liking 2 ticks below an important area, and if I would get stopped out, I would wait for this thing like how I'm looking at Recordar que el lunes y viernes son los mejores días. Data memorized, retraced from. So that's how to trade it. It's a different story. Una maravilla. As a professional trader. So, bueno, aquí ya acaba de hablar. Una maravilla. Is on the first week from the people who answered the question, did you use DR lens? And I'm only taking the ones who said yes. Voy a poner el comentario. What the fuck. Congratulations. Lo que le pongo, digo, what the fuck is awesome, congratulations. No sé qué poner, chicos, ¿qué le pongo? Me acaba de explotar la cabeza, gente. Tengo ganas de coger y hacer backtest durante 50 años. Tengo ganas de hacer backtest durante 50 años. He dicho el tema de la herramienta. Vamos a ver. Join the Academy, Patreon, Socials, Script to TradingView, Tick Grip TradingView. A ver, de Master Academy. Vale, aquí está. Doctor Lens, la herramienta son 34 euros al mes. DRBSC, lives, sube contenido, vídeos y 193 al mes. Joder. Lives, frames, Doctor Live, Mind, TradingView, Lens, joder, la herramienta. No veas. Agotado. Esto está agotado. Claro, no me extraña. No es que esté agotado, es que pasa. Incluye ventajas. Doctor Lens, el acceso a la database. Este es el acceso a la database, por 125 al mes, claro. Claro, es un currazo, Una herramienta que te está diciendo esto es alucinante. Tengo que hablar con Nico Arupe. No sé si está Nico Arupe, tenemos que hablar, Nico, que tú eres un crack, que hoy estábamos hablando por privado. Gente, ¿qué voy a decir? Bueno, yo es que hablo con muchos de vosotros por privado. Yo me escribís muchos todos los días, mucha gente. Yo lo siento si no puedo responder a todos porque es que no doy abasto, de verdad. Llega un punto en que si no la vida ya no me da para más. Pero intento responder a todos y la verdad que conozco a muchos de vosotros, a qué os dedicáis, cómo sois, cómo tradeáis, etc. Nada, gente, el que quiera estar compartiendo conmigo esto, lo digo muy en serio, me voy a tomar muy en serio. Yo de todas formas lo voy a compartir en el chat, ¿vale? Lo voy a compartir en el chat. No me voy a poner a explicar lo que es, que para eso están estos vídeos, que cada uno se lo vea. Yo creo que viendo estos vídeos y yo comentándolos y explicándolos para aquellos que no lo entienden de una forma un poquito más entendible, yo creo que es suficiente con un par de vídeos, pero lo he entendido bastante bien. Ahora sí, la herramienta te da un potencial brutal, porque te está diciendo, según la desviación a dónde se ha ido, dónde es el retroceso óptimo, porque no siempre te va a retroceder en un fair block más profundo, un order block. Te está diciendo la zona, pero a partir del dato. Por lo tanto lo veo increíble. Sinceramente, este vídeo de IDR, New York, ICT Model Strategy me parece brutal, espectacular. Creo que valía la pena profundizar un poquito más en este sistema, esta estrategia. Pero la verdad que el que no la ha visto este vídeo y se lo está perdiendo, lo lamento por él. Y los poquitos que somos muy poquitos hoy aquí, creo que le vamos a sacar mucho partido a esto. Confío en que sí os vais a poner a practicar esta estrategia. Os deseo muchísima suerte y sacarle muchos profits, porque lo ha demostrado el hombre, lo ha demostrado. Así que, gente, poquito más que decir. Os voy a esperar mañana, jueves,
último día de la semana donde hacemos directo a las 8, de 8 a 9. Haremos directo con vídeos reaccionando. Ya veremos qué haremos mañana. Pero solo desearos feliz trading a todos. Así que besitos a todos. Feliz trading.